we are going to learn about final control elements. இறுதி கட்டுப்பாட்டு உறுப்பு. Through this session, we will be able to understand about the final control elements. இந்த செஷன் மூலமாக நாம் இறுதி கட்டுப்பாட்டு உறுப்பினுடைய பயன்பாடுகள் மற்றும் இறுதி கட்டுப்பாட்டு கருவியினுடைய உபயோகம் எப்படி செயல்படுது பற்றி, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வேரியஸ் கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட்ஸ் and also the basic concepts of control valve with the positioner, and identify the various parts of control valve. Control valve உடைய basic position, basic concept மற்றும் பொசிஷன், அது பொசிஷனுடன் செயல்படும் முறை, அதன் பிறகு கண்ட்ரோல் பார்ட்டினுடைய வெவ்வேறான பாகங்கள், தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வால்வ்ஸ் and வால்வினுடைய மற்றும் வால்வினுடைய தன்மைகள், characteristics of valves, and also how to select the valves in a process instrumentation. First of all, we know what is a process industry. Process industries na enna? Ipo நம்ம we can assume as our kitchen as a process industry. Why our kitchen? If we want to if we want to cook or make a sambar or something, first we need a bowl and a dal and all. These are all first. Then what we have to do? What we want? We have to boil that. For that, gas or stove or any this we can assume the gas as a final element. The preliminary element, first elements are bowl and this. இப்போ சாம்பார் செய்யணும், நம்ம வீட்டையே நம்ம வந்து கிச்சனா இண்டஸ்ட்ரி, ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி பயன்படுத்த நினைச்சிக்கணும்னா அதில் வந்து நம்ம சமைக்க வேண்டிய பொருட்களுக்கு அதை முதலாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ சமைக்கும் போது கேஸ், இப்போ இது என்ன பண்ணும், அதில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம வாட் ஆர் ஆல் த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வி வாண்ட் டு மிக்ஸ், நம்ம என்னென்னலாம் அதில் கலக்கணுமோ அதை அளவிட்டு கலக்கணும். இப்போ நம்ம அதிகமாக கலந்தாலோ கம்மியாக கலந்தாலோ அதுக்கு உண்டான ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நம்ம சமைச்ச பொருளுடைய இது தெரியும். இதே தான் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது நாம் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணணும், எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன பண்ணணும், அதை அளவிட்டு அதை கட்டுப்படுத்தி final control element is a device which adjusts the value of manipulated variable controlling flow in the of the control unit. நாம எதை மிக்ஸ் பண்ணணுமோ அதை அளவீட்டு தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி பல வகையான கெமிக்கலோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதை அளவிட்டு அதை கட்டுப்படுத்தி இது பண்ணணும், ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். அதுதான் ஃபைனல் கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட். இப்போ இந்த ஃபைனல் கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து மெயினா கண்ட்ரோல் வால்வ் அண்ட் சால்னாய்ட்ஸ் அண்ட் விஎஃப்டின்னு. விஎஃப்டி மீன்ஸ் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைஸ். அது எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து மெயினா ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கண்ட்ரோல் வால்வு எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம். கண்ட்ரோல் வால்வு பயன்படுத்தி என்னென்னலாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தி அனுப்பணும், கட்டுப்படுத்தி அளவிட்டு அனுப்புறது வந்து the parameters normally measured and controlled in a process industries are ஃப்ளோவா இருக்கலாம், ப்ரெஷரா இருக்கலாம், லெவலா இருக்கலாம், டெம்பரேச்சர் இருக்கலாம், ஸ்பீடு, இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தி நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ கண்ட்ரோல் வால்வு ஏன் பயன்படுத்தணும், எங்க பயன்படுத்தணும், எப்படி பயன்படுத்தணும். கண்ட்ரோல் வால்வ் மீன்ஸ் வாட்? இப்போ கண்ட்ரோல் வால்வ்ன்றது வந்து
இப்போ நம்ம வீட்டு ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்கு. ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல இப்போ நம்ம வாட்டர் சம்ப்ல இருந்து மோட்டர் போட்டு டேங்க் ஃபில் பண்றோம். அந்த ஃபில் பண்ணி அந்த பைப் லைன் வழியா தண்ணி வந்து நிற்கும். If there is no restriction means the water will go on wastage, flow in a open area. For that, wherever we want to flow the water, it is necessary. We have to put a valve. We use valves. Same as in the industries, a control valve is used. The control valve, the most final control element is a control valve in the process industry. Process industries la control valve main use பண்றாங்க. It is an pneumatic operated valve. The control valve manipulates flow fluids such as gas. அது வந்து மாறுபட்ட கேஸோ ஸ்டீமோ இது வந்து வெளியேற்றத்துக்கு வழி அனுப்புறதுக்கு உபயோகப்படுது. கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் மற்றும் control valve consists of a valve, mainly a valve body and an actuator and a trim parts. Additionally, with accessories of positioner and a air regulators and all, transducers, regulators and all. The parts of the control valve. The main part in that control valve is a actuator. It may be a pneumatic or hydraulic or electrically powered device. அது வந்து ஏர் ஆப்ரேட்டடாகவும் இருக்கலாம், ஹைட்ராலிக் கம்ப்ரஸ்ட் ஏராகவும் இருக்கலாம், கம்ப்ரஸ்ட் ஆயில் ஹைட்ராலிக் யூனிட்டாகவும் இருக்கலாம், அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டரைஸ்ட் இதுவாகவும் இருக்கலாம். Accessories, a device mounted on the actuator to complement the actuator's function and make it complete operating unit. அந்த ஆக்சுவேட்டரோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பொசிஷனர் மூலமா அவுட்புட் எடுத்து வால்வு கொடுத்து வால்வுனுடைய ஆக்சுவேட்டர் வித் ஸ்டெம், ஆக்சுவேட்டர் லிங்க் வித் ஸ்டெம் வித் பிளக். இப்போ அந்த ஏர் அங்கே கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் உள்ள போகும்போது 0.2 to 1 kg சிக்னல் வித் கண்ட்ரோலர் வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து சிக்னல் கொடுத்ததுன்னா பொசிஷனர் வழியா பொசிஷனருக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுப்போம். நம்ம எவ்வளோ வால்வை ஓப்பன் பண்ணணும், எவ்வளோ ஃப்ளோ அவுட்லெட் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கணும். கண்ட்ரோலரில் ஆர்டர் பண்ணோம்னா அந்த கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும், பொசிஷனருக்கு சிக்னல் கொடுத்து பொசிஷனரை மூமெண்ட்டுக்கு வால்வு மூமெண்ட்டு கொடுக்கும். அப்போ 0.2 kg கொடுத்தனா the normal valve will be in normal. 1 kg of pressure outlet pressure கொடுத்த சிக்னல் போச்சுன்னா the valve will be in 100% open. For this there will be a indicator, a small indicator that shows the stem movement. The rate of flow is the capacity of the valve is the rate of flow through the valve. நம்ம எவ்வளவு flow கொடுக்குறோமோ, நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை கொடுக்கிறது தான் அந்த வால்வினுடைய கெப்பாசிட்டி. Input I to P, the short current output pressure. Current to pressure இது வந்து கண்ட்ரோலர்னுடைய இது வந்து maybe of electrical or pneumatic. If it is a pneumatic, we have to produce a I to P converter. The converter gives the output to the positioner as signal. The positioner takes signal and moves actuator along with the stem with plug. It opens or closes. The valve will open or close. A positioner. What is the positioner? A positioner is a controller mechanically connected with a moving part. The positioner என்றது கண்ட்ரோல் ஆக்சுவேட்டருக்கும்
ஸ்டெம்முக்கும் இடையில அது ஒரு லிங்க். அந்த லிங்க் வந்து இந்த பொசிஷனர் ஏன் வைக்கிறோம்னா, பொசிஷனர் கண்ட்ரோல்ஸ் the gives a stable signal and the body's ஸ்டெம்முக்கும் ஸ்டெம் வித் actuator there will not be any hesitation and also the rigid movement. For a normal movement the positioner is used. It gives a stable signal and makes the valve open close frequently and also quickly with a normal position. Travel, the movement of stem and the closure movement of the position actuator and stem moving part is the travel. நம்ம எவ்வளவு ஓப்பன் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆக்சுவேட்டர் மூவ்மெண்ட்டும் ஸ்டெம் மூவ்மெண்ட்டும் கொடுக்கறது தான் டிராவல் பொசிஷன். 25% போட்டோம்னா அந்த 25% உண்டான ஸ்டெம் மூவ்மெண்ட்டு ஆக்சுவேட்டர் அந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகி ஸ்டேபிளா நிற்கும். அதுதான் டிராவல் மூவ்மெண்ட். ட்ரிம், கண்ட்ரோல் வால்வ்ல ட்ரிம்ன்றது இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மாடுலேட்டட் ஃப்ளோ ஆஃப் தி கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளூயிட். உள்ள இருக்கிற பாகங்கள் valve body, the trim parts is assembled. Bonnet is nothing but the portion of the valve contains the packing box and seal and the guide stem. அந்த ஆக்சுவேட்டருடைய ஸ்டெம்மும் இதுவும் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடிய இடங்களை வந்து இறுக்கி பிடிக்கிறதுக்கு, அதுல லீக்கேஜ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக அங்க அந்த இது பானட் இதுவாகுது. பானட் மேபி one type may be bolted or threaded or welded. Seat, the area of the contact between seat na the valve, that is a seat. The area of the contact between the closure member and mating surface that establishes valve shut-off. அது வால்வுனுடைய க்ளோஸுக்கு போகும்போது அந்த பிளக் போய் பிளக் tends to seat. If the plug seated means there will be no flow. It's a closed position. If it is the closed position. Cage, the part of the valve station or a seating surface. So it provides stability, guiding, balance and alignment facilities. Assembled other parts of the valve trim. Valve trim ஓட அசம்பிள் ஆயிருக்க பிக் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வால்வு ட்ரிம்மோட தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மற்ற பாகங்களை ஸ்டெடியாகவும் அது ஓடு பாதை வந்து நம்ம ஃப்ளோ கொடுக்கறதுனுடைய வழி கேஜ். The walls of the cage contains opens that usually determine the flow characteristics of the valve. வால்வுடைய தன்மையை பார்த்து அந்த கேஜ் வழியா வெளியேறக்கூடிய திரவத்தினுடைய இது கேஜ் என்று அர்த்தம். Port, the flow control orifice of the control valve is the port. Packing, gland packing is the valve, the part of the valve assembled used to seal against leak. Leak ஆகாம இருக்கிறதுக்கும் அந்த ஸ்டெம்முடைய மூவ்மெண்ட் ரிஜிட்டா இருக்கிறதுக்கும் அதை கிளாண்ட் பேக்கிங் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த கிளாண்ட் பேக்கிங்ல அந்த ஸ்டெம்முக்கும் இதுக்கும் இடையில டைட்டா இருக்கும். அந்த அது வழியா நமக்கு லீக்கேஜ் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பேக்கிங். அதே போல the seat rings, the
part of the valve body assembly that provides a seating surface for the closure number. வால்வுக்கு வால்வு க்ளோஸ் ஆக மூடுவதற்கு வால்வு இறுக்கி மூடுவதற்கு அங்க வந்து சீட்டு மெயினா யூஸ் பண்ணோம். சீட்டுக்கு ஒரு ரிங் ஒன்று ரப்பரைஸ் ரிங், ஸ்பெஷலைஸ்ட் ரப்பர் ரிங் அது உள்ள இருக்கும். வால்வு ஸ்டெம் important terms in control valve. Valve terms வந்து fail to open, fail to close. Fail to open means now when the supply of maybe a sudden shutdown may be due to power cut, and the supply hose may be cut in the connecting with the control valve. So there should not be any hazardous or any danger to be danger, so that the valve may, if the valve position will be enclosed, if any sudden happenings, fail to open, the same as in opening condition. There should not be any inside the process, that the flow should not be affect any. So the content of the extra content may be outdated, for that the valve may be in open position. Fail to step, a characteristic of the valve and its actuator. It's upon loss of actuating energy supply will cause a valve closure number to be fully closed. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆக்சுவேட்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த வால்வு ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிடணும், இல்லை ஓப்பன் ஆயிடணும். அதுக்கு இந்த ஃபுல்லி ஓப்பன் ஆர் ரிமைன் இன் த லாஸ்ட் பொசிஷன். அது எந்த ஸ்டேஜில் இருந்ததோ வால்வ் ஓப்பன் இருந்தால் ஓப்பன்லேயே இருந்துடணும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் இஃப் இட் இஸ் இன் த க்ளோஸ் பொசிஷன், if any sudden happens, it will be in the normal stage. It comes to the original stage. The types of the control valves. Types of control valves. There are different types of control valves: globe valves, valve valves, butterfly valves, and other pinch valve and all. If you see the globe valve, the size may be a limitation. Capacity, the lower capacity than the valve or butterfly valve. It is of overall expensive, especially in large sizes. Tight in shut off small sizes. This globe valve futures. இப்போ the figure shows the parts of the control valve. The valve is a push down position, closed position, air to closed position. The bonnet, air, the bonnet, the seat ring, the gland packings and all content with the
இது வந்து இந்த சீட்டர் வழியா சிஸ்டம் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா இந்த ஆக்டிவேட் சிஸ்டமே இதுல வந்து இங்க சீட்ல சீட் ஆகும். அதுக்கு மேல சீட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும். அந்த சீட் ரிங் வந்து டைட்டா வால்வ க்ளோஸ் பண்ணது. இது வந்து இதுதான் கேஜி. இதனுடைய இங்க சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. சார் பழனி சார் கேக்குதா? ஹலோ சார் பழனி சார் கேக்குதா சார்? ஹலோ சார் கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது சார். ஹலோ ஓகே சார் கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் செஷனை. உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது சார், கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க சார். Now the types of valves: globe valve, butterfly valve. There are so many valves: globe valve, butterfly valve, ball valve, and eccentric disc valve, and pinch valve, and many other. The main valves are this: the globe valve, lower capacity than the ball or butterfly. Overall, it's expensive, and it uses a tight shutoff in small sizes. Valve parts of the valve. This consists of the narrow mark consists of the inlet of the valve and cage outlet. Outlet is of cage. Valve way of cage. The gasket ring is there. அங்க ஒரு ரிங் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டெம்மும் பிளக் வந்து அந்த சீட்டு மேல அந்த ரிங் இருக்கும். அந்த ரிங் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி அதை வந்து வால் வந்து லீக்கேஜ் இல்லாம வால் அவுட்லெட் இல்லாம கண்ட்ரோல் பண்ணி அது. Then the air to open valve. How the valve functions. This is of air to open valve. If the air given, the signal is air கொடுத்த உடனே இந்த வால்வுடைய actuator moves. Actuator will move to top according to the signal. This is of now valve valves. Features of valve valves classified as high recovery valve, limited pressure drop than low valve, good shut-off capabilities, almost half of the price of globe valves. Globe valve பாதி விலையில இது கிடைக்கும். Features of this is a segmental valve. Types of valve இது ஒரு type of valve, segmental valve. The valve is just like the same.
butterfly valve, the most economic valve on a cost per flow capacity basis. ரொம்ப சீப்பு, நமக்கு எல்லாருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு, எல்லாரும் ஈஸியா பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கான வால்வு பட்டர்ஃப்ளை வால்வ். ஃபுல்லி லிங்க்டு வால்வ், bore can provide tight shut off, low cost body material for corrosive fluid due to line body bore. Handling of high pressure inlet, அதிக ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம், and pressure drop. Contact disc butterfly valve இது மாதிரி தான் இருக்கும். This is a contact disc butterfly type valve. Eccentric disc valve, இதனுடைய features என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, these valves are similar to butterfly valves and perform similar functions, but there is a limitation of size. Size வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். மற்ற வால்வு, பட்டர்ஃப்ளை வால்வை விட இதனுடைய சைஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். Now the data needed for control valve selection. இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் வால்வை ஒரு பிளான்ட்ல ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்னா, அதை எப்படி எல்லாம் நம்ம வாங்கறதுக்கு என்னென்ன அது உத்தி கையாளணும், எதுக்கு வந்து என்னென்ன தேவைப்படும், நாம ஃபர்ஸ்ட் என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அந்த வால்வ் வழியா யூஸ் பண்ண போறோம். தென் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட், எந்த அளவுக்கு அதுக்கு டெம்பரேச்சர் அந்த ஃப்ளூயிட்ல இருக்கும், அதை வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வால்வு செலக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ஃப்ளோ, இந்த ஃப்ளோ ரேட் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோ நம்ம கொடுக்க முடியும், எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்க போறோன்றதை டிசைட் பண்ணணும். அது டிசைட் பண்ற மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வால்வு செலக்ஷன். விஸ்காசிட்டி, அதனுடைய தன்மை, அந்த நாம கொடுக்கக்கூடிய திரவத்தினுடைய நம்ம அந்த வால்வு வழியா யூஸ் பண்ணக்கூடிய திரவத்தினுடைய பிசுபிசுப்பு தன்மை, ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி. சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும் சார். பழனி சார். ஹலோ. ஓகே சார், பேசலாம் சார். Now we are seeing the data for the selection of valves. For நம்ம type of fluid to be used in the valve, நம்ம என்ன திரவத்தை அந்த வால்வு வழியா பயன்படுத்த போறோம், அந்த வால்வு வழியா செலுத்த போறோம். அதுக்கப்புறம் the next is temperature of the fluid. அந்த ஃப்ளூயிட்னுடைய அந்த திரவத்தினுடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கும், உஷ்ணம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வால்வு தேர்ந்தெடுக்க. அடுத்து அந்த வால்வு வழியா நாம எவ்வளவு ஃப்ளோ கொடுக்க போறோம், ஓட்டம், அந்த வால்வு வழியா எந்த அளவுக்கு உண்டான ஆசிடோ எந்த ஃப்ளூயிடோ நம்ம உள்ள செலுத்த போறோம், அது வழியா போகும். அந்த நெக்ஸ்ட் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட், விஸ்காசிட்டி நெகிழ்தன்மை, அந்த பிசு தன்மை, அதனுடைய இது எந்த அளவுக்கு, அது கெப்பாசிட்டி, விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட், அதனுடைய தன்மையை தெரியணும், விஸ்காசிட்டி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி, அந்த வால்வுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இருந்தாதான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற வால்வு சரியானதா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்லெட் ப்ரெஷர், அப்ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம எவ்வளவு கொடுப்போம், அவுட்லெட் ப்ரெஷர் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம எவ்வளவு எடுப்போம்ன்றத பார்த்து இது பண்ணுவோம். அப்புறம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பைப் சைஸ் எந்த இடத்துல பண்ண போறோம், அது. இப்போ வால்வுனுடைய டைப் என்ன, பால் வால்வா, பட்டர்ஃப்ளை வால்வா, என்ன டைப் ஆஃப் வால்வு நம்ம அங்க யூஸ் பண்ணணும்,
அது பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வால்வா, பட்டர்ஃப்ளை வால்வா, பிஞ்சு வால்வா, அது மாதிரியான வால்வு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு பாடி மெட்டீரியல் என்னென்ன, அது எதில் செய்யப்பட்டது, அந்த பாடி மெட்டீரியல் நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளோக்கு அந்த ஃப்ளூயிட்னுடைய தன்மை கரோஷன் ஆகாமல் இருக்கணும், துரு பிடிக்காமல் இருக்கணும், அதில் மெட்டீரியல் கரையாமல் இருக்கும். அதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்து பாடியை செலக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி வால்னுடைய இன்லெட் அவுட்லெட்டு எண்ட் கனெக்ஷன் டைப். இன்லெட் கனெக்ஷன் அவுட்லெட் டைப் நம்ம பிளாஞ்ச் டைப்ல யூஸ் பண்ண போறோமா, இல்ல அந்த பாடி எடுத்து போய் அப்படியே லைன்ல ஸ்க்ரூ டைப்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போறோமா. வால்வனுடைய ஆக்ஷன், ஏர் டு ஓப்பன் வால்வ் யூஸ் பண்ண போறோமா, ஏர் ஃபெயிலியர் டு க்ளோஸ் வால்வ்னு யூஸ் பண்ண போறோமா, எந்த டைப் ஆஃப் வால்வ் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஆக்சுவேட்டர். என்ன டைப் ஆஃப் ஆக்சுவேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், நியூமேட்டிக் ஆக்சுவேட்டரா, இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சுவேட்டரா, அதர்வைஸ் ஹைட்ராலிக் ஆக்சுவேட்டரா. அது மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சப்ளை ப்ரெஷர் நம்ம நார்மல் ப்ரெஷர், ஆல்ரெடி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல என்ன ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அந்த டைப். accessories of the positioner and etc. இதெல்லாம் these are all the data for selecting a control valve. Then the characteristic of the control valve. The flow characteristic of a control valve is relationship between flow rate, the valve, and the travel, as travel is verified from 0 to 100%. Flow characteristic na நாம எந்த அளவுக்கு ஃப்ளோ கொடுக்குறோமோ, என்ன அளவுக்கு நமக்கு தேவையான ஃப்ளோ கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வால்வு ஓப்பன் க்ளோஸ் பொசிஷன் இருக்கும். நம்ம எந்த அளவுக்கு கிராஜுவலா கொடுத்தோமோ, லீனியரா கொடுக்கும்போது லீனியரா வேணும்னா லீனியர் டைப்பு. அதே மாதிரி அந்த டைப்பு அதுல 3 வகையான இருக்கு, 3 டைப்ஸ். Typical characteristics of valve. One is linear, equal percentage, and quick opening. Characteristic. The chart of this flow characteristic. When the valve is open linear, linear means if you give 20%, the valve moves to 20% of movement. It gives 20% opening, and the flow will be the measured value. What's the main value of the flow? That will go. That will be outlet 20%. If you open the 50%, it is linearly it will opens up to 50%. Then the outlet of the fluid will be in 50%. Quick action, the same as if you give 20%, it will open to 20%, and if you raise valve, it will move to up to 50% to 100% quickly. As quick. பழனி சார். ஹலோ சார், நீங்க அப்பப்ப அன்மியூட் பண்றீங்க சார், கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க சார். ஹலோ சார், கேக்குது சார், நடத்தலாம் சார். ஓகே. The characteristic cages of the valves. The valve இந்த டைப் குயிக் ஓப்பன், இந்த மாதிரி கேஜ் இருக்கும். இன்லெட் அவுட்லெட்ல இது மாதிரி வால்வு சென்டர். லீனியர் பொசிஷன் ஆஃப் வால்வ் this type will be a linear, equal percentage of valve. இது அந்த கேஜ்ல இந்த இது valve body material.
Wall body material selection is usually based on temperature. ஏற்கனவே நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணணுன்றதை பத்தி சொன்னோம். இப்போ வந்து மெட்டீரியல் இந்த இது வந்து பாடி மெட்டீரியல் எப்படி என்னென்ன டைப் இதில் இருக்கு, எந்தெந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் அது வழியாக யூஸ் பண்ணலாம், அந்த வால்வில் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த wall body material selection is usually based on pressure, temperature, and corrosive properties and erosive properties of flow media. நம்ம என்ன ஃப்ளோ கொடுக்குறோமோ, என்ன மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கொடுக்குறோமோ, டெம்பரேச்சரோ ப்ரெஷரோ இதுவோ எது கொடுக்குறோம்னாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வால் பாடி மெட்டீரியல். The cast carbon steel is the most popular steel for wall bodies in moderate service such as superheat and saturated non-corrosive fluid. Cast carbon steel வந்து இந்த ஏருக்கு, சூப்பர் ஹீட், சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீமுக்கு, இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த டைப் ஆஃப் வால்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். Cast type of steel 304 SST is for oxidizing and very corrosive fluids வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைப் பாடி டைப். அதே மாதிரி சேம் as cast type C316 SST 316 SST, but it has addition of molybdenum, then better resistance to corrosion. corrosionக்கு துருப்பிடிக்காத மெட்டீரியலுடைய தன்மை மாறாம வால்வு டேமேஜ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான நம்ம அந்த யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரியான வால்வு பயன்படும். Cast iron is used for steam, water, gas and non-corrosive fluids in expensive and is inexpensive. அது அதிகமான விலை, கம்மியான விலைக்கு கிடைக்கும். The last is cast and bronze is used for steam, air, water, oil and non-corrosive fluids flow control பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் bronze யூஸ் பண்ணலாம். These are all the materials in the control valves. Through this session, we have session we learned about what is the final control element and what are the final control elements, where the control valves are used, and also parameters used to control the controlled in a control valve. And we read about what is a control valve. Control valve எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் வால்வ்னா என்ன, கண்ட்ரோல் வால்வுடைய மெயின் பார்ட்ஸ் என்ன, அதை பற்றிலாம் பார்த்தோம். The parts of the control valves: actuator, accessories and capacity, and also input of the controller gives us positional signal. Positioner பத்தி பார்த்தோம். And also valve travel position, movement of stem with the actuator. Trim parts na enna பார்த்தோம். What are the trim என்றது contents of a internal parts of a control valve. Bonnet and a seat means the plug tends to sit and close the valve position.
cage. The way of outlet of the fluid is a cage. அதை பற்றி பார்த்தோம். போர்ட்டு கண்ட்ரோல் வால்வனுடைய இன்லெட், அது வெளியேறதுக்குண்டான இது ஆரிஃபைஸ் போர்ட்டு. தென் பேக்கிங் சீட்ஸ், லேண்ட் பேக்கிங், சீட் ரிங்ஸ், சீட்டு, these are all packings. Valve stem, plug, seat ring, yoke in the body of the valve actuator and linked with the valve body, fixed rigidly. ரெண்டு பக்கமும் அதை இது பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி வால்வையும் இதையும் சேர்த்து இணைக்கக்கூடிய இது வந்து யோக். இம்பார்ட்டன்ட் வால்வுடைய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அதை பற்றி பார்த்தோம். fail to close, what is meant by fail to close to open valve and fail to open valve, and the safety of fail to open, fail to close. Types of control valves. இதெல்லாம் types of control valves னு globe valve பார்த்தோம், butterfly valve, ball valve, eccentric disc valve எல்லாம் we have read. Globe valve means what? The size limitation, lower capacity of ball valve, and the expensive cost than all. Parts of the body, parts of the control valve, and the ball valves, features, segmental ball valves, picture of butterfly valves, features. Then we saw the picture of countered disc butterfly valve, eccentric disc type of valve. palani sir, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. And also the characteristics of the control valve. There are three types of characteristics. That is type, and quick opening type. Valve characteristic. What is meant by a valve characteristic means the flow characteristic of control valve is the relationship between the flow rate through the valve and the travel movement of stem and actuator from 0 to 100% open close. The graphic diagram of quick opening and linear opening and equal percentage opening. Types of valve body materials. That's all. Thank you.